Lećmy sobie zatem, kontynuujmy przygodę. Dobra, ostatnia jakaś bitewka chyba była. Tak. Byśmy się tłukli. Jest jakieś miejsce, co ja tu zrobiłem? A zdjęcie. Jakieś tutaj widzę. Zadanko też jest. No dobra, chodźmy tutaj, bo to jest jeszcze nieodkryte miejsce, to możemy tu wpaść. Że to jest szybka podróż. Siema, 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 siema. Dzień dobry. No i fajno. 3 skarby tutaj widzę, właśnie na górę. Jeden, drugi, jest jeszcze trzeci. O. Dobra, najpierw skoczymy sobie tam o. Odblokować sobie punkt szybkiej podróży i widokowy. Nie, to. Co tam powiesz, Kropek? Co słychać? A Posejdon. Z Benizem na wierzchu, nie będziemy patrzeć. I bardzo fajnie. Idziemy. Tutaj wezmę drzewko. Pozabierajmy skarby. Nikt nie widzi, to mogę. Dobra. Dobra. I jeszcze jedno gdzieś tu na górze. Z zadankiem razem. Dobra, co to za zadanko mamy? Co tu chcą od nas? I can't believe they stole it. You say somebody stole something? Somebody stole something? Look around. Bandits took almost everything. And worst of all, they stole my family's vase. After so many generations, it's gone. You're wealthy. You could buy yourself a new vase. A new vase? Didn't you hear me? It's a family heirloom. You can't replace something like that. How much is this vase worth to you?
I'll pay a substantial amount of drachmi for it. A very substantial amount. No to bierzemy. Is finding my vase something you could do? You mean this? No, znalazłem My już. vase! You found it! Master, I have a concern. A concern about what? How do we know that this Misthios isn't one of the people who took it in the Oh. first place? That's a good question. Let me talk to her privately to be sure. Yet another example of why I'll miss you when you're gone. Chyba kręci pan niewolnik coś. Misthios, I know you must have taken the vase from the bandits, but that's not the point. I have a favor to ask of you. Unless I know what it is, I won't know if I can gift you with this favor. You're willing to hear me out. That's a start. What kind of favor are we talking about? My master recently told me that after the coming summer solstice he will release me. But I don't want to go. I want you to say that I told the bandits where to find the vase. And then, for atonement, I will offer my services. Well, who took my vase? Co zrobimy? A? Powiemy prawdę, czy będziemy kłamać? Dobra, masz. Turns out your slave told the bandits to loot your home and take the vase. What? Can this be true? Yes, master. If you'll allow me to make atonement, I'll... Atonement? Never! O, I won't nie allow wyszło. a slave who tells bandits to steal from his master to work for me. What? No! Please, no! Let me stay! I won't hear it. Leave now! Before I pay this Misthios to nie kill you. wyszło. Go! Ale zrobiliśmy co chciał. Just when you think you know someone. Here's your payment for returning my vase. No, proszę bardzo. Thank you for returning my family vase and exposing my slave. No cóż. Przepraszam, nie to. Zrobiłem co chciał pan niewolnik. Może nie pretensje tylko do siebie. Tu coś jeszcze jest. Coś widzę tak cicho na czacie. Mam nadzieję, że słychać w ogóle jak coś mówię, bo mam nadzieję, że mikrofon działa. Bo jest włączony i wszystko tam bangla. No cóż. Aś na górę. Leleń, dobra. Ale idziemy tam. Dobra, co tu jest? Bandyten. No dobra. They'll be watching for me. I need to be careful. What are you doing? Parabień! Dobra.
Nie tego. Odłóż pana. O. I o. I fajno. Dobra, tu zebrane. Tu jest. Tutaj chodźmy. Nie, bo jestem na złym terenie, to nie mogę. Dobra. Pyk. Już mogę i fajnie. Dobra. Eretria. Jakaś wiocha. These ruins are a good reminder of the devastation the Persians left behind. Czyli Persowie się tutaj bili. Dobra. Agarius and his master are trying to stop the dagger. Dangerous work that is. I tam widzę jakaś spora jest jakiś chyba spartański przyczółek, z tego co widzę po kolorach. Gliste mokradła, o, misie. Misie lubią dzieci. Dobra. I zrobione. Tu nie będę szedł, obstawiam, będzie jakieś zadanie w tych ruinach. Zobaczymy, obskoczymy sobie tą górę, bo tu jeszcze trochę zostało. Mam łanię krynejską nawet tutaj jest i tutaj jakaś centaur z Eubei też jest. Dobra. Lazuj na górę. O, i bryby, ruinki, coś też jest. Pyk. I drobne śmieci, ale zawsze coś. Tam, no, czyli do ukradzenia będzie. Skrzyneczki do zebrania potem. Dobra. I zadanie chyba jest. A idziemy tam. Tam nie będę. To jest? Kogo to tam jest? Ateńskie czy spartańskie? Jak będzie spartańskie, to nie będę tego niszczył, bo po co? Jak będzie ateńskie, to czemu by nie? A widzę niebiesko. To są Ateńczycy. Super Smash Bros. Fajnie. Ateńczycy, dzień dobry. Trobul. I kogo tam zesmaszowałeś?
A. Jest ten łucznik. O, tu. Dobra. Kurde, mocni są. Kurde. Leży. Umieraj. Dobra, w końcu. Matko bosko. I need a hero. Jakieś zadanie się otworzyło teraz? A, chyba trzeba było tutaj ten obóz porobić Ateńczyków. Tak mi się wydaje. No, ciekawe. Jak tam kiedyś pójdę, to tam nawet kiedyś wejdę. Dobra, dawaj. Spalę to. I idziemy sobie. Leleń, leleń. Przyjmijmy się tu. I tu. A tu już siedzi Sparta, tak. Coś mało ich. Oj, więcej. 5 będzie, 6. A jeszcze tam ktoś był. O właśnie. Sięgnę go. Nie. No ale wejdę sobie tu. Albo nie. O, płonąca jeszcze. Bo tak guzik widzę przez te płomienie. Kurde, brakuje mi tego z Valhalli, że te strzały są tutaj naprowadzane automatycznie. To przyjemne było. Cheaterskie, ale przyjemne.
Ja tylko mam zabrać chyba ten, oto. A, i spadam. Cześć Andrzej. Łaś. Przełaź przez to, no. Kurde. No, weszłaś tędy, to teraz nie możesz wyjść, co jest? O jest. No ten też nie przejdzie, za badziew. O, dziękuję. To... O, sporo tego tutaj. Chodźmy tu, bo blisko. Padaj. Wolne masz, a to dawaj rób live'a. Rób live'a, pokaż jak się gra. No co się cieszysz? Commander, how can I serve Sparta today? You, Misthios, you're the one who won the battle for Megaris for Cześć, us Ark. Spartans. Your army needed a champion, and I responded. Easy. Thanks to you, Athenian efforts are fractured in this area, and my regiment is finally ready to strike. What do you need? A certain Athenian commander is all that stands in our way to victory. Of course. You want me to deal with the Athenian commander? That's exactly it. Will you do it for me? No ba. Gods are smiling on you. I've already done it. Good. Take this. You earned it. Have a... Spartan commanders don't abandon their posts, Misthios. You're always welcome aboard if you change your mind. Dobra. Ty kto jesteś? Ty jesteś silny, panie? 19 poziom. Już zostaw go. Trzyma pieska, widzę. A ten patrzy, dobrze, patrz. Give up already. To gdzie idzie, że ty tak wracasz we wtorek? Co ty masz niby robić? Co się dzieje? Co ty robisz? Do roboty, a nie nowy rok i ty już na wakacje jedziesz? Co ty? Czerwone jabłko. Tak. Kurde. Urlop w styczniu. I long for the days before the dagger. Quiet! Do you want to get yourself killed? Kto tu tak gada? Ciągle ktoś tu gada, a nie wiem kto. Dobra. Chodźmy. Tu coś jest. No dobra, no. Do portu i na wodę i nurkować. 16 dni, Jezu. To pieniądze weź. Powiedz szefowi, żeby ci zapłacił za ten urlop. Gdzie to jest? Cześć.
Co byś powiedział? Let's set sail! Nice to see you, Commander. Brak statku przemytniczego i ze 4 rekiny z tego co widzę. Jak plan. Let's go! Ready to shoot! Slow it down! Your commander's leaving the helm. Tak się łowi ryby. Cicho tam. Kobity, cicho. Jezu Maria, drą ryja. Ten coś się klinuje chyba. Umarł? Nie. Ona śpi. Widzisz? Noc jest, to śpi. Co? A. Zabijam, bo gry są. Jakby mnie nie gryzł, to bym ich nie zabijał, no słuchaj. Ale gryzą. Ale to jest głęboka jakoś. Górę. Bo się dusimy. Nie, one śpią, bo... Słuchaj, noc jest. No to śpią na... Zobacz, no. Chyba nie wynaleźli kajut, czy coś tam. Chodźmy tu. To... No a na czym ma spać, słuchaj? Nie spałeś nigdy na podłodze w nogach u ojca? To jest... Nie spałeś? Nie znasz życia, jak nie spałeś. Halkida. Dobrze. Zadanie. Sparta tutaj siedzi. Tam jest dom szefa. Na materacu piankowym. Wygodnicki, kurde, się znalazł. Aż są dwa bardzo blisko te punkty widokowe. Co? Ja mówiłem o ludziach, a nie o rekinach, co je zabiłem. Rekiny zabiłem, bo gryzą. Jak rekiny nie gryzą, to nie trzeba zabijać. A jak gryzą, no to trzeba. Ciperków. Ja też nie mam ciperków. Będę musiał jutro iść do żaby sobie kupić jakieś cipery. Wiem, że drogo. Ale tak chyba taniej niż takim osiedlowym, takim prywatnym. Mam wrażenie. Siema. No to... A nie będę szedł do wielkopowierzchniowego sklepu.
Żeby tu stać 3 godziny w kolejce po ciperki. Co tu dają? To jest megawąż. Nie wiem, co tu dają, czemu to jest. Point of interest. Kolejny Poseidon. Targ niewolników. Poseidon z pinolem na wierzchu. Surely they're worth 1,500 drachmi. 1,200? Sir, this is a set. You get husband and wife together. 1,250? Deal! Dobra, okradłem ich, fajnie. Idziemy dalej. Jeszcze tu coś jest. Dobra. Nikt nie widział, kurde. Piękny złodziej. Tu chodźmy. Tak, świątynię Posejdonka. Nie. Chciałem, żeby odpalić Total War'a 2. Roma. I rzucić jakąś strategię. Coś. Ja nie będę go zabijał, bo to jest Spartanta. Nie mam krzyżowca twierdzy. Nigdy nie grałem krzyżowca twierdzy, nie jak się w ta gra. W Diablo 2 też nie grałem. Diablo 2 też mi ominęło. O, poziom. Krut. Ja w ogóle. Trochę w trójkę grałem. Masa sztyletów. Jakiś kakakask nowy, coś? Dawaj tego. Co? Apak, apak. Dobra. O kurde. Powodzi się. To pewnie za pieniądze z obrazków, co? Bardzo dobrze. Jakie zadanko jest po lewej? Za szopy. Ale mam dzyndzel, pędzel na łbie. The watch will be vigilant here.
No co? Zawsze coś. Blikiem szybciej. Dobra, co ty za zadanie dla mnie masz, chłopcze, chłopcze płaskostopcze. What's going on? I'm here to check the warehouse's taxation records, but I'm being refused entry. This matter is out of my hands. Fine. The wheels of Evia will be greased once more. How much will it cost to get me the records? That's not going to work this time, Agapios. The guards are under strict orders to not let anyone in or out of the warehouse. It's an order they will enforce, my friend. Take my advice. Stay away from that warehouse. It's lucky your friend warned you. Haha, he's just as corrupt as the rest of Evia. I fear there's nobody honest left. Not all mercenaries are cutthroats. I can be trusted. That remains to be seen. What's causing the corruption? A group called the Daggers strangling Evia with their greed. They work from the shadows, controlling the nation with bribery and blackmail. The other reason I need the taxation records from that warehouse. I'm following a parchment trail which I believe will lead me to the person behind it all. But I'm too old to be breaking into guarded warehouses. Perhaps the shine on my drachmi can convince you to do it for me. No pewnie. I'll get the records for you. Perhaps there is someone left in Evia who can be trusted. Where can I find the records you're looking for? I'll need a lot of evidence to find the person behind the dagger. One set of records won't be enough. They'll be scattered around the warehouse. And be sure to check the guard captain. Anything important he'll have on him. What can you tell me about the man behind the dagger? Other than he may not be a man, only his reputation is known. Cruel, driven by greed. A living noose around the neck of Evia. If we can't find out who he is and stop him, our fate is that of the Retrias. Total ruin! The dagger? Dramatic name. Any particular reason? They stab at Evia without honor. From the shadows. Unseen, bleeding our nation of its lifeblood. Tak, A czwartek będzie dramatic name, perhaps, but apt. I'll find the records. The A guards ciebie nie don't będzie, stand a bo ty chance. sobie jedziesz, tak? They don't deserve a chance. For Evia to survive, corruption Welp. of those who spread it must be crushed. I'll wait for you here. Dobrze. Śmierć i podatki. Jak plan. Warehouse. There's the warehouse dock. Warehouse grounds. A mnie że wolno jedziesz, czy coś? Czy nie? They won't ask any questions. Let's keep out of sight. No. To co to za urlop, jak tu będzie w domu siedział? Kogoś mogę zdjąć, żeby nikt nie widział? Chyba nie. Przed komputerem. Zapraszam, zapraszam. Oj, dostał. Tam mnie nie trzeba.
Do stolicy. Uuu, nie polecam. Nic tu nie ma. A ja się schowam tutaj. Miałem ukraść rzeczy z magazynu, to zabiję wszystkich strażników. Nikt nie zobaczy, czy kradnę, jak nie będzie miał kto zobaczyć, nie? Daję w dupala. Też bym tak zrobił. No idą do mnie. No nie, zobaczyli mnie. Inkolaj. No to przyczajony tygrys, ukryty grzyb. No, jestem niewidzialny w krzakach. I wejdę sobie tędy. Now to find those records. Oni zaraz do mnie przyjdą. Records of the trade Zevi has made in the last 6 months. Maybe the identity of the dagger's leader is in here. Dobra. Jakieś jeszcze zadanko wykonałem. Maybe this will help Agapios identify the dagger's leader. Chodźmy na górę. Cześć, opaki. A ona ma łapska, kurde. No chodź, chodź. Records of shipmates. What docked where and when? This might Dobra. help Agapios. Jeszcze jeden został. I dobra. Możemy wyjść.
Miałem ukraść rejestry, ale zabiłem wszystkich. Całkowicie normalna rzecz w Asasynie. Nikt nic nie widział. I found the record, Agapios. My master would be pleased. You're a slave. Do I not look as you expect? Yes, Misthios, I am a slave, but I'm not without dignity. The local magistrate is my master, and I'm his most trusted servant. I would rather die than be a slave. Not all have the luxury of choice, friend. Nobody chooses to be a slave, but being one provides me food, shelter, safety, and security. Especially now, with Evia all but run by the dagger. They cannot see past their greed. And if they go unchecked, we may all end up as slaves. If uncovering the identity of the dagger's leader and finally stopping them sounds like something you'd be interested in, meet me and my master in the slave market. I'll think about it. Dobra. Czemu nie? Chodźmy, zróbmy ostry język. Chodźmy, zróbmy. Żadnych fajnych sukienek. Dobra. O, kowal. Do kowala można wpaść, sprzedać rzeczy. How may I help you? To też. Dobra, trzeba, ale chyba złote też takie będą. Te rozmontuję. No właśnie. Dobra. Come back anytime. I damy na ten niewolniczy targ znowu. Nie ma hopy. Ja sobie wejdę. No, no, no. This can't... How is this possible? Agapios, what's wrong? What have you found? Master, it's a name. Written in the records over and over again. The name of the man leading the dagger. The Kingfisher. Once you know the Kingfisher's real name, bring him to a court of law. He and the dagger have wounded Evia. Evia should have a chance to decide his fate. Agapios, tell her. When we were young, when we'd play, I was the robin, and the Kingfisher was my brother. Oh. But he died. He should be dead. I mourned him. I made him a grave. Please, tell me he's not one of them. I beg you, tell me my brother's not a dagger. You know your brother better than these records. If you believe this Kingfisher isn't him, then you're right. Thank you. Yes. The boy I knew, there's no way he could be involved in this. When your brother died, did you...
Did you see his body? No. No body at all. No sign, no word, nothing. After Mater died, Pater was not as fit to feed us as he once was. So my brother made sure we never went hungry. He would fish every day until he didn't return. Your brother can't have been born the Kingfisher. Of course he wasn't. Neritos. His name was Neritos. Older than me. More trouble than me too. Fighting, stealing. But he always looked out for me. Nothing is more important to Envia's survival than stopping the dagger. I am sorry, old friend. The Kingfisher must be dealt with whether he's your brother or not. Yes, Master. I understand. Oj, oj. Please, Misthios, help me uncover the Kingfisher's true identity. We can clear my brother's name and stop the dagger. Evia would be in your debt. More in your debt. The magistrate's treasury runs deep. Your reward would not be small. Pewnie. Whatever it takes, I'm in. Family can be complicated. We'll clear your brother's name and save all Evia while we're at it. I know a farmer who's had dealings with the dagger's inner circle. If anyone's seen the Kingfisher's true face, it's him. I should pay him a visit. Any other leads? There is a shipwreck along Evia's southern coast, and the theater in Kalki City has been spreading the dagger's lies. We're in a war. Ships are sunk daily. Why does this ship matter? Because this ship appears to belong to the dagger. A slave I trust waits by the temple Nie wiem, above no. the ruins in Atreu. Zobaczymy. Speak with her to Nie learn more. pamiętam wszystkich questów w tej grze. You said you know a farmer who's had dealings with the dagger. Maybe I could beat some information out of him. No. He wasn't friends with them. He was targeted by them. He's rich. Or he was. Anytime someone in the dagger needed to line their tunic with Rahmi, they'd visit him. Then he may know the Czas się wyprowadzić do Kingfisher's true rodziców. identity. Which could clear my brother's name. You mentioned an evil theater? The theater in Kalki City is a more potent weapon than you realize, Misthios. The dagger used propaganda to poison the minds of Evians. See what you can learn there. You seem well connected. How is that? For a slave, you mean? We are not without eyes and ears, Misthios. We see much, and we share it. Slave to slave. Needs, warnings, anything that might help us survive all the way from today to tomorrow. I have enough to go on. I'm the Kingfisher. If I discover he's your brother, if he is the man behind the dagger... He won't be. Return to me when you've learned all you can. Dobrze. Kilka zadań przyjęto. Tych w serce do teatru. Mamy krew i wodę. I tutaj pole. Czemu tu? Ale chodźmy tu. No bo to jest ona silna kobieta. Silna kobieta to ma wielkie łapy. Żeby dzierżyć miecz. Put your backs into it! Atreu isn't going to rebuild itself! Idziemy z elegancką ścieżeczką. Ale piękne, tu pogoda jest cudowna po prostu.
Did Agapio send you? Yes. Were you followed? No. Are you sure you weren't followed? Even I can't be completely sure I wasn't followed. Then we're in great danger. I'm a Misthios. It's a dangerous line of work. Not like this. Not like the dagger. Their corruption, their reach, it's limitless. They're watching that shipwreck, and I don't doubt they're watching you. What exactly went down with the ship? Tam byłem chyba na tym statku, jeśli to All I jest ten know is that statek. this particular ship was part of the dagger's fleet. They keep trying to salvage whatever's down there. If it's important to the dagger, then it's important to us. How do you know the dagger's watching the shipwreck? I see them row out to it. Men dive down and never come up. Those who do are half-drowned and terrified. They're forced to go back down again and again until they're dead. The dagger's looking for something and won't stop until they've found it. How did you get involved in all of this? It was my master's boat that engaged the dagger's ship. But he and many of his men perished in the ensuing battle. I've already explored the dagger ship. Well, did you find anything? The dagger's dagger. Seemed important. It's not just important, Misthios. This is a sacred sacrificial blade. These markings? These weapons used to make sacrifices to Achilles. Find the right temple of Achilles, and you'll find the dagger. Quickly, take this blade back to Agapios, and let's end this. The days of being pressed under the dagger's thumb will soon be over. Test. Szybko poszło. Misthios, over here. You won't like this. A to oni mnie atakują. The ferryman is coming. Most would be dead. Jeszcze morderstwo dostaję. Od kogo niby? Bez sensu. To meet all of Agapios' contacts. Nikogo nie ma, a dostaję informację, że kurde. Najemnikiem. Misthios to inaczej najemnik. Dobra, tu mam jeszcze sztych w serce w teatrze. Aha, o. Czemu? A od początku w asasynach były wtrącane słówka w języku rodzimym asasyna. Misthios widać po grecku to asasyn. Najemnik. Kojarzę to zadanie. Tak, dzieci tutaj są. He'll keep making us... Killing him won't solve anything, Praxileos! But we can't just sit here and let him do this to us, Idia. To the children. You think I don't have their well-being in mind? Well, you certainly aren't acting like it. How dare you! Enough, you two! Who do you think you are? The Misthios is right. Calm down. It's bad for the... Speak up, stranger. Agapios sent me. He wants to prove his brother's innocence and destroy the dagger. His brother? Neritos? Didn't he die on... Stop, Idia. We're in enough trouble as it is. Tell me what you know. Let's make a deal. Kill a man for me, Misthios. Help me, and I'll tell you about the dagger's base of operations. We've been through this. No killing. Talk to the man instead. Make him honor his word to pay us. Deal. I will take care Cześć, of the Webski. problem. There's a man from the dagger. He approached us one day to help them spread their agenda. We don't care about the dagger, but we need the extra income. He wanted us and the children to spread the message of the dagger in the theater and on the streets. He's just using you. Exploiting your children for sympathy. And now he intends to do it for free. He stopped paying us.
and threatened to come after our children if we didn't continue. I was going to kill him myself, but Idia... We can't just take a life like that, Prexileos. That's not us. He lives in the large house in the middle of the city. Kill him, and we'll have drachmi for you. Listen to yourself. Talk to the man, and posture if you must. But we aren't savages. I don't want to set a horrible example for the children. Czeka. I'll deal with the man. Just make sure you pay up. If you need anything else, or forget where to find the daggerman, speak to us again. They'll just do it all the same. Poradź sobie z nim. Dobra. To pamiętam to zadanie z tymi dziećmi, z tym teatrem. Jak robiłem, to wyszło mi nie po mojej myśli. Best stay out of sight. A nie, kurde, jaki niemiły jest. Przychodzę tylko, on na mnie przyklina. Czy jak wyszło? Dzieci umarły. O, oczywiście, że to jest. That's him, the dagger man threatening the theater couple. A nie, nie. Dobra, mam z nim pogadać, spróbuję z nim pogadać. Brawo, dziękuję. That's the big house they were talking about. But to do this for family. That's right, for family. O. Świetne wejście do komórki, naprawdę. For family. I tutaj Don. On wyszedł? Amistios, what do you want? I'm just here to talk. Did the theater couple send you? I already told them to leave me alone. Or else I... Or else what? You'd hurt the children that live there? As unfortunate as that is, I would. For my family, I'd do anything. Guards! We have an intruder! No przecież! Może się uda, jakby porobić go na pięć? Nie wiem. Oh no! Ten spadł po prostu. Czemu wziąłeś broń? Cóż! He didn't look too dangerous. Cóż. Najwyraźniej tak wygląda zadanie, no dobra. No. O nie! He was just another man doing right by his family. Too bad he mixed with the wrong people. Trudno. Gdzie jest mapa? Cóż. Nie miałem innego wyboru. No nie chciał. Chciałem pogadać, a on nie chciał gadać. Proszę nie grać. To już jakby... życie. Nie przejdę obok i będą na mnie się drzeć. Też przespałem Sylwestra. Wiesz, ostatnio jak byłem... O. To też tu przyszli. Mistios, I've sent the children away. Make sure this dagger malaka doesn't get to... Shut up! We'll find every last one of your precious kids. They'll fetch a good price. We can discuss this. You are in no position to discuss anything. After I've made a few cuts, they'll be free to go. Touch them, and you'll touch nothing else. The dagger doesn't appreciate your intrusions into our affairs. Then you, Malakis, should get out of my way. Oh, how tough! How brave! Brave
behave like when you freed that slave. Remember her? The little spy girl? If you laid a finger on her. Jaki śmiech. Curse you! I'm a man that likes a little drama, so let's make this interesting. You, Misthios, seem to have a flair for the dramatic, and we are in a theater after all. So let's have you decide how this play will play out. Get to the point. Someone's got to die here today. I won't let anyone die today. If you don't make a choice between these two lovebirds, I'll kill them both. I don't think he's playing around, Misthios. But like I was saying, someone's got to die. But just one! It's always more fun when one lover is alive to watch the other bleed. So, meddling Misthios, tell us, who should live? Kto powinien? What? No! Save Prexileos, Misthios. The kids can't do No, without him. save Idia, please. You'll be All saving right, time's up. Pick an ending to our little play, Misthios. Widzę, możemy wybrać albo jedną, albo drugą, albo chyba zaatakować go. Proszę wybrać jakiś outcome. Proszę wybrać jakiś ciekawy outcome. Rób młyn i dymy, czyli wszystkich. Dobra, no. To nigdy nie wychodzi za dobrze. Dymy i stalowy miecz, no. Pełni samobójstwo, no. I'll save them both, but you will die, dagger scum. Wrong answer. Skiros! Misthios, get to Skiros! Tell Agapios! That's where they control Evia from. Stop them! Zabijał ich oboje. Tak, o. Piękny wybór wzięliście, powiem wam. Chyba też wybrałem ostatnio taki sam. I won't let your dying words go to waste. Agapios will know about Skiros. Chyba też wziąłem taki właśnie wynik. Still need to meet all of Agapios' contacts. Chyba taki sam wziąłem. To nie wyszło na koniec końców najlepiej, chyba. Tu mamy się zadanko. Gospodarstwo. Ale tym się zajmiemy w kolejnym odcinku, moi drodzy. Na tym pięknym live to byłoby na tyle. Także dziękuję uprzejmie. Dobrego wieczorka wam życzę, moi drodzy. I widzimy się jutro na czymś. Chyba Total War'a wrzucę sobie jeden odcinek. Zobaczymy. Którą grę skończyłem? Tą przyszedłem, tak. Tą przyszedłem. Raid? No można. Rzućmy okiem.